You introduce. Yeah, so Okay. let's start. Okay, I think we should maybe start. It's just after 11. I would like to welcome you to a second press conference of the COVID-19 task force. You will see that we will try to make these regular events because I think it is good to be as communicative and as transparent as possible with how Research Luxembourg is working in the pandemic context, on how Research Luxembourg is also working with decision makers in politics during this pandemic. I think these are all questions that are of interest. Now, today, the focus is a little bit away from the exit strategy, from proactive mitigation, and it is focusing on work that is extremely important here in Luxembourg, that is understanding what is the impact of the pandemic on the country. And so we have three interventions. The first one will be by Professor Aline Müller. She is the director of LISA. It will be on the health and socioeconomic effects of COVID-19. The second one is by Professor Benny Mantin from the University of Luxembourg on supply chains and logistics in the light of COVID-19. And I think these two studies highlight a little bit why it is so important that we do take active measures to ensure that the exit that is now being executed is actually stable and can be maintained without a second lockdown. Then at the end, there will be a presentation by Professor Rudy Balling. It's a work that he has done together with Isabel Garcia de la Fuente, where he is actually going to explore the various aspects of COVID-19 transmission and so on in children, which is of course a question that is hotly debated and that interests all of us. So much to the introduction, and I'll give the floor to Professor Aline Müller to talk on socioeconomic impacts. Thank you, Ulf. Ja, wie ihr wisst, sind Ökonomisten und Sozialwissenschaftler auch Pied d'œuvre für die verschiedenen Travaux zu analysieren und zu verbreiten, für auch hier am Kampf gegen die Epidemie mitzuhelfen. Weil es sind effektiv eine ganze Reihe Fragen, die geantwortet müssen gehen. Fragen über die Konsequenzen, sanitär und wirtschaftliche Konsequenzen vom Lockdown, aber auch die sanitär und wirtschaftlichen Konsequenzen von der Exit-Strategie. An der Exit-Strategie gehen verschiedene Mesuren appliziert, die haben natürlich auch sowohl sanitär wie ökonomische Konsequenzen. Ich meine die Präsentation auf Französisch, weil technisch Konzepte gehen das mir einfach. Froh beantworten ich gerne auf Französisch, Luxembourg oder einen anderen Spruch. Mais comme ça aussi, nos amis de la presse francophone pourront comprendre la présentation. Alors, pardon, excusez-moi. Je vais ici. Alors voilà, nous avons en fait pris une approche qui est à la fois intégrée, à la fois multirégion et multisecteur. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'avais dit au début, l'approche intégrée doit être prise afin de prendre en compte le fait que les mesures sanitaires ont des implications économiques et les décisions économiques ont des implications sanitaires. Donc, il est impossible, en fait, de déconnecter l'un de l'autre. Il y a des interdépendances tellement fortes que je vais vous présenter qui ont mené à cette approche qui a été coordonnée par Frédéric Dequier avec un ensemble de scientifiques tant de l'université que du LISER et du Statec, je tiens à le souligner, afin de construire ce modèle qui intègre à la fois un modèle économique et un modèle sanitaire. Et l'approche est aussi multirégion,
puisque nous sommes une économie ouverte et que nous avons une grande partie de notre force de travail, de nos travailleurs provenant des régions frontalières. Elle est aussi multisecteur, car nous sommes une économie diversifiée, dont les secteurs sont interdépendants et présentant des caractéristiques différentes, comme par exemple en termes de potentiel de recours au télétravail, comme vous le voyez ici, mais aussi en termes d'exposition au risque de contamination, comme vous le voyez sur le graphique de droite. En fait, le risque de contamination est un risque qui est un indicateur qui prend en compte à la fois les interactions humaines qui sont nécessaires dans les différents secteurs et aussi la proximité, c'est-à-dire la densité des travailleurs sur leur lieu de travail. Alors, comment nous avons procédé? Il s'agit de deux blocs. Il y a un bloc économique dans lequel nous avons inséré un bloc épidémiologique. Un bloc économique qui est un bloc économique input-output qui modélise les mécanismes de l'offre et de la demande de notre économie, qui prend bien évidemment en compte les interactions et les interdépendances entre les secteurs, puisqu'il y a aussi des demandes et offres entre les secteurs, prend en compte l'impact multiplicateur de chaque secteur et prend en compte le fait que notre économie est une économie ouverte qui est contrainte par, d'un côté, les ressources qu'elle reçoit de l'étranger, mais aussi qu'elle doit faire face à des demandes provenant de l'étranger. Ce sont ses exportations. Et cette économie opère, bien évidemment, grâce à deux facteurs. Le facteur capital qu'on a laissé constant durant cette modélisation, mais surtout le facteur travail. C'est l'ensemble des travailleurs. Et ce sont à travers ces travailleurs que nous rentrons ainsi dans le bloc épidémiologique. Parce que ces travailleurs proviennent soit du Luxembourg, soit des régions transfrontalières. Ils peuvent être porteurs symptomatiques ou asymptomatiques du virus, ils peuvent être rétablis du virus, mais ils peuvent aussi avoir un statut inconnu, donc ce qu'on appelle les suspects. Et ces travailleurs ont une probabilité d'être infectés. Une probabilité d'être infectés d'une part sur leur lieu de travail, donc ça c'est ce qu'on appelle le réseau professionnel, soit une probabilité d'être infectés dans le réseau privé, donc dans la sphère privée au lieu de résidence qui peut être de 4 natures, transfrontalier ou au Luxembourg. Et justement, ces probabilités d'infection vont dépendre des mesures de santé publique et des mesures de distanciation qui seront mises en place, mesures qui vont également avoir un impact sur, je dirais, la productivité du travail. Prenons par exemple la distanciation sociale imposée. Elle va amener en fait les travailleurs à se distancier les uns par rapport aux autres, donc ça va couper la chaîne et réduire la contamination, mais d'un autre côté, le fait de pouvoir, par exemple, ne mettre que 50% des travailleurs sur le lieu de travail va avoir aussi un impact sur la production du secteur en question. Bon, je vais aller passer assez vite sur les résultats. Et on va partir du scénario que nous ne connaissons plus, mais on va prendre ça comme benchmark, c'est le scénario du permanent lockdown. Donc, si on restait en permanent lockdown. Comme ça, en partant du worst case scenario, je vais vous expliquer ce qu'on gagne en déconfinant. Donc, ce qu'on voit, vous avez déjà vu les notes de conjoncture du Statec, nous voyons une baisse du PIB d'environ 22%. Vous voyez là en bas, ici, vous voyez à quel point les différents secteurs sont différentiellement impactés, avec une moyenne ici de un peu plus de moins 20%. Et ici, vous voyez vraiment l'effet du lockdown sur le PIB. Nous voyons ici les courbes épidémiologiques si on restait en lockdown et comment elles se répercutent à travers les différents secteurs. En fait, nous avons une courbe épidémiologique pour chaque secteur. Et bon, le premier point que je voudrais aborder aujourd'hui ici, c'est celui du téléwork.
Vous voyez que, et ça a été d'ailleurs souligné dans la note conjoncturelle du Statec, vous voyez que le téléwork, du fait que nous avons une économie principalement axée sur les services, ce téléwork a permis d'amortir le choc, puisque les gens ont continué à travailler. Parce que si les gens n'avaient pas pu si on avait mis toutes les personnes en téléwork, nous les aurions mis en chômage, ben, finalement, vous voyez que nous aurions eu une baisse du PIB de plus de 50%. Mais le téléwork ne fait pas que sauver l'économie, je dirais, il sauve surtout aussi des vies. Et aussi, dans la période de déconfinement, nous ne devrons pas oublier que le téléworking sauve des vies. Puisque si nous avions, donc si dans ce scénario de permanent lockdown, nous avions cette obligation de mettre toutes ces personnes dans leur bureau, nous aurions une courbe d'infection et de contamination beaucoup plus importante. D'où le message, oui, le télétravail permet de limiter les dégâts au niveau de l'économie, mais il permet aussi de sauver des vies. Mais passons maintenant aux scénarios plus réalistes. Ce sont les scénarios en fait de déconfinement progressif. Ici, vous avez la modélisation du retour de la construction et le retour graduel à l'école. Et vous avez ici sur la droite le déconfinement tel qu'il est prévu depuis le 11 mai. Donc vous voyez que toute cette partie-là, donc toute cette surface-là, c'est le terrain que nous gagnons, en termes économiques. Alors, ce qui est important de voir, si on met en lumière ces résultats avec la courbe épidémiologique qui va avec, c'est que ce déconfinement, si on n'avait aucune stratégie de test et aucune stratégie de distanciation appuyée, amènerait et risquerait une forte rehausse et un pic beaucoup plus important de l'infection que nous avons connu le premier pic au mois de mars-avril. Nous voyons ici surtout l'effet que pourrait faire le test. Donc ici, on a fait de manière un peu exprès, nous avons modélisé un test journalier. Ça, c'est le parfait, puisque alors chaque travailleur qui reviendrait sur le travail serait testé et avec un effet immédiat et qui pourrait en fait de tout de suite isoler les personnes infectées. Maintenant, bien évidemment, on ne peut pas faire des tests journaliers, de manière journalière, mais il faut savoir qu'une stratégie de test proactive qui permet de localiser de manière de plus en plus fine et de resserrer les taux autour du virus permet, avec des testings moins fréquents, d'atteindre et de tendre vers ce contrôle de l'épidémie en phase de déconfinement. Ce qu'il est aussi important à souligner ici, c'est l'importance de la coordination. Parce que, comme vous l'avez compris, le modèle intègre le fait que nous avons des travailleurs transfrontaliers provenant de 3 pays différents, hors Luxembourg. Et bien évidemment que si le testing n'est que limité aux travailleurs luxembourgeois et aux résidents luxembourgeois, finalement, on voit qu'il n'y a pas, donc ici il y a le testing one shot, je dirais, que pour les résidents luxembourgeois, one shot, et au niveau hebdomadaire pour uniquement les résidents luxembourgeois et ici de manière journalière. Mais vous voyez ici, hebdomadaire, on voit déjà une courbe quand même significative de hausse de la contamination, ce qui est naturel puisqu'il y a des chocs de contamination qui rentreraient et qui seraient totalement non contrôlés dans cette probabilité d'être contaminé, infecté dans la sphère du travail. Donc la sphère du travail jouerait comme un centre qui redistribuerait un petit peu l'infection provenant justement des courbes d'infection qui évoluent dans les pays transfrontaliers. Donc, ces résultats tendent à prouver 2 choses. Bien évidemment que le testing doit aussi incorporer les travailleurs transfrontaliers, mais aussi que
comme d'un point de vue économique, et ça, le premier rapport Covid l'avait déjà souligné, si d'un point de vue économique, nous ne pouvons pas concevoir que le Luxembourg soit une exception, puisqu'on est au cœur de l'Europe et nous allons aussi recevoir les chocs extérieurs des pays avec lesquels nous travaillons, mais aussi d'un point de vue épidémiologique, il y a vraiment un besoin de coordination entre les pays. Alors, tous ces modèles vont non seulement aider à prévoir comment la conjoncture va se développer et à anticiper comment l'évolution de l'épidémie et de l'économie vont de pair, mais il va aussi pouvoir alimenter des modèles de microsimulation qui nous permettent de voir comment la distribution des revenus va changer au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que pour le moment, les effets stabilisateurs des programmes et des outils qui sont mis en place à Luxembourg font leur effet et nous ne voyons pas à court terme de hausse des mesures d'inégalité ou de pauvreté. Alors, juste un petit point pour être aussi fidèle quand même au S de l'ISER. Donc, le social, il n'y a pas que l'économique. Il y a aussi la dimension sociale à prendre en compte. En effet, les impacts socio-économiques de la crise, vous le savez, ne sont pas socialement neutres, ce qui risque en fait d'amener des gains plus importants pour les familles les plus vulnérables. Voilà pourquoi nous avons aussi nous lançons en fait autour du week-end de l'Ascension, très probablement après l'Ascension, une enquête qui nous permettra aussi de mieux comprendre les variations socio-économiques et spatiales de l'impact. Donc voir à travers la géographie, mais aussi à travers les différentes classes sociales, comment l'épidémie évolue. Donc nous allons nous concentrer sur une collecte de données pour soutenir la recherche sur l'impact à court terme et à moyen terme de la pandémie, sur les individus et sur leurs familles, en termes de travail et d'emploi, en termes d'activité quotidienne et de mobilité, et aussi en termes de santé et comportement de santé. Cette collecte de données va pouvoir appuyer les mesures politiques, les guider pour éviter ou atténuer les effets néfastes plus larges de l'épidémie, et aussi pour lutter contre les inégalités sociales et pour adapter les réponses politiques. L'équipe interdisciplinaire du projet est composée d'économistes, de géographes et de psychologues de l'Université de Luxembourg et de tous les départements du LISER. Il fait aussi partie de la feuille de route pour la recherche mondiale coordonnée par l'OMS et vise à ajouter la dimension, à côté de la dimension sanitaire, la dimension économique, mais ajouter aussi la dimension sociale. Nous allons lancer cette collecte de données pour savoir comment les individus et les familles évoluent à travers cette épidémie, comment ils se portent, comment ils se comportent. Je pense que ça pourra guider les politiques publiques et je pense que c'est aussi participer à cette collecte de données, tout comme participer au testing, est un acte civique, est un acte solidaire pour essayer d'ensemble coordonner au mieux nos efforts pour sortir de cette épidémie. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Benny. It's okay if I remove it temporarily. Thank you very much. My name is Gudemoyan. My name is Benny Mantin. I'm a professor at the University of Luxembourg, and I'm also the director of the Luxembourg Center for Logistics and Supply Chain Management. I'm here today on behalf of Work Package 13, focused on supply chain and logistics. And in the next 10 minutes or so, I will give you an overview of the insights that we have developed on the effects of supply chain and logistics in light of the COVID-19 pandemic. And the slides are an abbreviated version of the full webinar that we are planning to have next week on Tuesday at 5:30. So if you are interested, there will be more information about the webinar at the end of the session. Can you imagine when you want to go shopping, you enter the store
and you find shelves full of products from all over the world. Well, you don't really have to imagine, because this was reality just 3 months ago. Back then, everybody took supply chains, functioning supply chains and logistics for granted. However, then came the virus and shook the foundations of modern supply chains and exposed us to new realities. And then we started observing trucks piling up at border controls, waiting for goods and products to be delivered to the customers. You entered the stores and you witnessed empty shelves as consumers everywhere were hoarding and stockpiling stuff. And then you started thinking, what was going on? We have assumed that supply chains are just there, but something is not operating anymore. So this is where we enter the picture, and would like to give you a more comprehensive overview. And it's worth taking a little bit of perspective and looking at what happens to supply chains in the past couple of decades. We notice a number of important trends. One of them is globalization. As we see stuff moving all over the globe, we see emerging degree of specialization. Manufacturers start specializing in very specific type of features that they offer. We notice that supply chains become increasingly intertwined, so it's really hard to say and notice where things are coming from. Manufacturers all over embrace just-in-time and lean manufacturing practices. And all in all, we have very limited visibility into supply chains. So you know who you buy from, but it's often very hard to say who are the suppliers of your suppliers, not to mention the second tier of your suppliers. So all in all, we are facing some critical challenges. And the ongoing pandemic have exposed us to the fragility of globalization in general and modern supply chains in particular. Moreover, the pandemic has unleashed shockwaves throughout supply chains, affecting both supply and demand. Essentially, everyone is being affected. So we see those shockwaves starting from supply as they initiated in China and then moved throughout the system. And then by the time they arrive to Europe, we see that demand is also being affected, sending the shockwaves back up the supply chain. This raises some very important questions that we need to address. What has just happened in supply chain? What were the experiences here in Luxembourg? What lesson can we learn? And also another set of questions are relating to what can we do next and what should we do in order to protect us away from future instances. So that's where Work Package 13 enters the picture. We set up the work package about 7 weeks ago, and we started off by setting up a survey addressing logistics service providers in Luxembourg. We designed a comprehensive survey, and we circulated among 63 companies based here with activities here in Luxembourg. We have received a phenomenal response rate of 55%, indicating that service providers here in Luxembourg are eager to voice their concerns and want to make sure that their issues are being reflected. Although we have carried out the survey once already, we plan to evolve it into a regular survey. And in fact, next week, we are planning to have the second version of the survey to keep monitoring supply chain and logistics here in Luxembourg. There were some trivial observations. For example, we noticed a sectorial shift. Clearly, we noticed automotive, steel, fashion, and retail movements have been going down. At the same time, e-commerce, healthcare, pharmaceutical have been experiencing quite a surge in movements. We have also noticed impact on operations manifested through a number of different views. For example, the number of shipments have been going down. The vehicle fill rate has been going down as well, which means that now trucks are not as full as before. And we also noticed that operating costs of the shipping companies have increased quite a bit. When we look at the findings from the surveys, we also notice that market uncertainty is one of the biggest concerns that companies are facing nowadays. They are really concerned what is going to be in the near future. All those fluctuations in supply and demand are quite a big challenge they are facing.
We also notice a big distinction between small companies and larger companies. When we are talking about business resumption plan, we observe that larger companies are far more prepared in terms of business resumption plan. They have a plan moving forward, whereas smaller companies are facing those challenges, and maybe they don't have the sufficient tool to plan ahead for future events. We also received additional feedback from the logistics service provider, which can be clustered into a number of categories relating to issues about staffing, about financial liquidities, and comprehensive ideas about how to improve the competitive advantage of Luxembourg, for example, through positioning the country as a potential logistical hub for distributing future treatment for the COVID-19. Importantly, I want to focus on the issues of coordination and consolidation. There was a loud voice from the shipping companies out there that there is urgent need to streamline and have a smooth process within the European continent. We would like to see EU-wide paperwork and documentation to ease the flows and make sure that we smoothen the movement within Europe. Furthermore, we would like to see visibility, making sure that I know that if I'm going to this country or to another country, I know what to expect. I can make sure that I have I'm well prepared and things are flowing quite easily. We also noticed the absence of preparedness in terms of risk assessment. So companies in general have not carried out supply chain risk analysis, and this is an issue that is quite prevalent, both in small companies and larger companies. And this transitions us into the second phase of the work done by the work package. We have carried out a comprehensive supply chain study, but one of the key messages we want to deliver is how to enhance your degree of resilience. So the first message here is that you need to be aware. How do you become aware? Well, within your company, you have to sit and start mapping your supply chains. It's a long process. It's not something that you can do very quickly. You need to look at your suppliers, maybe identify the suppliers, try to dig deeper into your supply chain, and also do the other way around, looking into your customers and customers, and try to look at the different flows, different nodes in the system, identify where you can face different risks and map them. How do you map them? Then you have two dimensions that you can see on this little graph here. So one dimension is the probability of something occurring, and the other dimension is the degree of the consequences. If something happens, how severe are the consequences? So for example, you may have a flat tire, which might have very low consequences. It takes me an hour, I will fix the problem. But there are some consequences that will have major effects. For example, Brexit may have different effects on different companies. Some will be in big trouble, some will not have any issues. And this is something that will happen. So therefore, we know that probability here is really high. Then you take all those different events and map them and have a plan how you will respond. So that's at the first level. Then you are moving into the second level of really true resilience preparedness. How do you do that? You need to start thinking more thoroughly about those rare events that are often known as the black swan. How do you come up with those events? You have to brainstorm. I will use the terminology that Professor Yossi Sheffi used, dream about them. You have to go out of your comfort zone and start thinking about events that are very unlikely to happen, but just think about them. If they do happen, they might kill your business. So there are many events that can happen here, such as major earthquake, flooding in different places, or more seriously, the pandemic that is facing us right now, financial meltdown. Different events can have different magnitudes, and you have to start really brainstorming about those events and prepare. Summarizing, if you look at those events, they will have effect on your core capacities. Look at your core capacities, such as the capacity to communicate, capacity to operate, capacity to source, capacity to sell,
and have a plan how you will protect those capacities. So we have addressed those two dimensions, but there is a third dimension, the dimension of detectability. When something happens, how quickly can I observe it, and how much time do I have to respond? At the very one end, we have things that you'll be able to observe only once they have happened. So if something was stolen, if there was a security breach, then I will notice only after the event. On the other extreme, I have aging population. It will be years before something will happen. But I know the population is aging. I have 20, 30 years to prepare. I don't have to be worried right now. What we are concerned is with events that are going to take place in the immediate, short, medium run. So I need to be aware of those events. To that end, we need alert system, we need monitoring, we need to be able to identify them as quickly as possible and see what is it we can do in order to respond. To that end, here we propose increasing visibility and having a control tower approach. In fact, within the team, basically lists the team from the university, the LCL, and INSERT has collaborated, and we have the Acting Now project that will seek to deploy a control tower surrounding logistics and supply chains. This is an FNR project that is part of the special call for the COVID-19. So we expect to see first deliverable in half a year. Then we have looked into supply chain in a comprehensive perspective. We have identified different dimensions of supply chain. We have categorized based on degree of globalization, transparency, the length of supply chain, so on and so forth. I'm not going to put the details right now, but for each of these dimensions, we come up with a list of key placeholders for company, what they could or should do in order to enhance their resilience. So for example, start thinking reshoring some of your activity, think of methods to decrease the length or try to simplify your products. Lastly, I would like to demonstrate with an example. So I said, like, take your supply chain, start mapping, and look at the different risks that you are facing. So here is an example with the healthcare supply chain. This is a mapping that we have carried out within the work package, and it's not a trivial exercise, as you can notice. I'm not going to go through the details. You can see it's quite involved. There are a lot of steps here, but try to do your best to identify the supply chain, the different nodes, the different flows, and seek and assess the risk associated with them. Green is no risk. Orange is a little bit of risk, and red is high magnitude of risk. When we look at that, we can then derive recommendations that can lead to some actions. For instance here, maybe develop a strategic stockpile of healthcare product and ensure you have a monitoring system. In fact, the EMA, the European Medicine Association, is already working on some monitoring system that will give us some visibility and possibly facilitate some strategic production closer to home. It doesn't have to be here in Luxembourg, but as a European Union, we can think of how to bring more production closer to us, so when we need something, we can easily facilitate this kind of production. Thank you. I would like to thank the work package team. Everyone was working incredibly hard in the past 6-7 years. I would like to thank the team. Thank you for the amazing endeavor. If you need more information, there is the email here, and as I mentioned, there is the webinar scheduled for Tuesday at 5:30 p.m. The link is here, and if you're interested, just go and register, and you will get the link for the event itself. Thank you very much, and now I will pass on to Woody. Okay, thanks very much. I think we saw a little bit of the complexity of lots of systems being connected worldwide in the country, across the country, in the shops and business and economy. I would like to zoom in a little bit and zoom into what we care a lot about,
which is our family, and which is children. And a pandemic like this, as we have witnessed in the last month, the biggest immediate concern wasn't in the first few weeks that the economy would be affected, but what is happening to our health. We had to realize painfully that older people would be very susceptible. The death rates would be particularly high when you're older than 70 or 80. But at the same time, of course, being at home and having small children, or being actually pregnant and expecting a child, you started to think what is happening to the health in the family. And that has, in the last weeks, I would say, gotten more attention. And so many questions came up, and that is now combined or has to be seen also in our attempts to come back to somewhat more normal life, at least in some domains, like the schools, like the kindergartens, like the creche, and the little ones that are still just born. And so the questions that have been raised are questions like, is my child susceptible? Can it be affected? What are the symptoms? Is my child transmitting it to me or the sisters and brothers or the grandchildren? So that has then triggered us to try to bring it together and see what is the information. There's a lot of different information out in the internet and everywhere, as you know. So Isabel de la Fuente Garcia, she's a pediatrician in the Luxembourg Canna Krankenhaus, Canna Clinic. And myself, I'm not a medical doctor. I think a lot about a lot of those biological essays. I'm the director of the Luxembourg Center for Systems Biomedicine. I've been involved for 10 years before I came to Luxembourg in directing a center for infection research, in vaccine development, in small molecule drug development. But I'm not a pediatrician. So look at us as a team that tried to bring all the information that is currently out there. So coming back to the questions, where should I push? Here? I need to go back one more. How do I get back? Can you show me? Which one? There, and then here down. Okay. Okay, so which questions? Let me switch over in German, weil die Fragen sind auf Deutsch und es ist ein bisschen einfacher in der Wissenschaft, aber man kann es ja auch mal auf Deutsch machen. Also die eine Frage, die natürlich kam, ist, wie empfindlich sind denn die Kinder für eine Infektion selber? Das ist jetzt, wie ist das Kind selber, wie stark ist es gefährdet? Kann es Schäden haben? Kann es jetzt auch eine Lungenentzündung kriegen, wenn es jetzt SARS-CoV-2 kriegt? Das ist der Blick aufs Kind, das Wohl des Kindes. Das Zweite ist aber, sind die Kinder selber in der Lage, andere zu infizieren? Das hat große Auswirkungen, ob sie ihre Großeltern besuchen können, wie es im Kindergarten ist, ob sie sozusagen kleine Vulkanos sind. Entweder sie geben die Infektion nicht weiter, selbst wenn sie haben, dann sind sie vielleicht, ich habe mal gesagt, kleine Engel, oder wenn sie die Infektion nicht haben und weitergeben können und
aber trotzdem Viren weitergeben, dann sind sie vielleicht kleine Teufelchen, weil sie unerkannt bleiben und trotzdem so wie die asymptomatischen, die keine klinischen Symptome haben und trotzdem die Infektion weitertragen können. Und bei Kindern weiß man es nicht, oder das waren Fragen, die halt hochkamen. Und die letzte, also zusätzliche Frage war, man hört viel von seltenen Erkrankungen und dann hier ist ein Kind gestorben, da ist eine Schwangerschaft schiefgegangen. Was ist dran? Und gerade jetzt in den letzten 2 Wochen kommt wieder eine Diskussion hoch, dass es seltene Kawasaki-ähnliche Syndrome gibt. Was hat es denn damit auf sich? Das wollten wir einfach mal zusammentragen, versuchen wirklich den Stand der Wissenschaft oder der Stand der Publikationen mal ein bisschen zusammenzutragen, um dann auch, wenn Entscheidungen getroffen werden, im Health Policy Bereich, im Schulbereich, im Kindergartenbereich, dass man das auf eine Basis setzt, die auch faktenorientiert ist. Ja. Erste Frage, sind Kinder empfindlich? Und das ist eine Studie aus Wuhan, aber die ist im Grunde dieselbe in Italien, die ist dieselbe in New York, die ist dieselbe mehr oder weniger auf einer zahlenmäßig natürlich erheblich geringeren Zahl in Luxemburg. Oben ist gezeigt die Altersverteilung in Schritten von 5 Jahren, wo die Infektion positiv getestet, Virusnachweis wirklich da ist, dieses helle Blaue. Und da sieht man so eine Art Verteilung. Und in dunkelblau drunter gelegt, und das ist rechts nochmal verstärkt, aber da sieht man die Zahl der Leute, die dann wirklich sterben. Und da fallen 2 Sachen auf. Das ist nicht gleichmäßig über alle Altersgruppen verteilt. Erstmal ist hier überraschend, die mittlere, der Peak in der Mitte, das sind die Infektionen. Gleichzeitig sieht man aber die dunkelblauen, die sind nach rechts verschoben in der Kurve. Das heißt, was wir gesehen haben, ohne dass man an der Seite eine tiefe Statistik braucht, es sind die Älteren, die sterben. Und jetzt lass uns mal auf die Kinder schauen. Und da sieht man relativ gesehen, dass das erheblich weniger ist. An Infektionen und an Todesfällen sieht man da gar keine erstmal oder sehr wenige. In der unteren grünen sind dieselben absoluten Zahlen, aber diese kleine grüne Kurve, die da durchgeht, die zeigt das relative Risiko prozentual. Und da sieht man, dass es eigentlich über die gesamte Lebensspanne steigt, mit einer interessanten Delle oder einem Peak in der Mitte, da zwischen 30 und 50, den können wir nicht erklären im Moment. Das ist aber auch eine interessante Frage in sich selber, was passiert da. Rechts sieht man das nochmal in Prozentzahlen sehr deutlich. Das sind im Grunde Zahlen jetzt vom Robert-Koch-Institut mal zusammengetragen. Und man kann auch mal reinschauen hier in Luxemburg. Das sind anonymisierte, aggregierte Daten, die wir hier von der IGGS hier in Luxemburg, das sind jetzt Luxemburger Zahlen. Und vielleicht schauen wir einfach mal, hier links ist das immer aufgeteilt, auch wieder in diese Altersgruppen, nicht kontinuierlich jedes Jahr, aber immer von weniger jünger als 5 bis 10, also immer in 5 Jahresschritten. Die Zahl, da sieht man, wie viele Kinder es insgesamt unter 5 Jahren gibt und auch die Prozentzahl. Also es gibt etwa von der fast 600.000, die hier erfasst sind, 26.000 Kinder. Das sind also 4,5%. Und rechts sieht man, wie viel Prozent denn dann eine Infektion positiv nachgewiesen ist. Da sieht man, das ist unterrepräsentiert. Die Frage ist, warum ist das so? Und da muss man jetzt kritisch rangehen und nicht einfach sagen, die Zahlen, guck mal, Kinder sind unempfindlich oder so. Da gibt es dann viele Möglichkeiten,
Die Sterberate ist eindeutig. Es gibt kaum Kinder, die an Covid-19 sterben. Die Infektion ist nicht eindeutig, denn wir wissen ja, dass in der Regel nur dann getestet wurde, bis auf jetzt die neuen Untersuchungen, die anlaufen, wenn jemand Symptome gezeigt hat. Wenn Kinder aber infiziert sind, aber keine Symptome haben, tauchen sie erstmal auf unter nicht infiziert. Das muss aber nicht stimmen. Also da fängt es dann an, wirklich kompliziert zu werden. Und es ist nicht mit einer Zahl oder einfach getan. Und es stellt sich dann mehr die Frage, warum? Wie kriegen wir denn wirklich die richtige Verteilung von Infizierten hin und Nicht-Infizierten? Das kann man über verschiedene Wege machen. Und die Frage kommt dann natürlich, sind Kinder ansteckend? Die ist dann damit verbunden. Das ist eine Untersuchung, die hat einiges an Aufmerksamkeit getriggert. Das ist der Virus-Titer, dass man die Konzentration im Rachen direkt misst, mit so einem Stäbchen oder einer PCR macht. Da sieht man, auch wenn insgesamt die Zahlen, das hatten wir eben auch gesehen, geringer sind, aber Kinder können Virus produzieren im Rachen, wenn ich einen Abstrich mache und untersuche. Das heißt, damit alleine, das heißt aber nicht, dass diese im Virus, im Rachen vorhandenen Viren dann auch rübergehen und andere infizieren. Das wissen wir nicht. Und da müssen wir uns im Moment behelfen mit indirekten Methoden, indem wir schauen, durch Tracing, wenn man weiß, hier war jemand infiziert, ein Kind, hat es dann die Kontakte, wenn es diese Primär- und Sekundärkontakte, sind die angesteckt worden? Sind die dann mit einer Verzögerung von 6, 7 Tagen, Erwachsene oder Kinder, haben die dann auch Symptome bekommen? Und da ist die gesamte Erkenntnis im Moment eher, dass Kinder wahrscheinlich erheblich weniger transmittieren, ansteckend sind, als Erwachsene. Wir wissen nicht warum. Das kann viele Gründe haben. Von biologischen Gründen, dass der Virus nicht so komplett ausgebildet wird mit Hülle und Verpackung. Dass die Art, ist wahrscheinlich einer der Möglichkeiten, die Art sowohl des Sozialkontaktes, aber auch der Verschiedenheiten der Sozialkontakte, mit wem sie horizontal oder vertikal interagieren, unterschiedlich ist. Und eine Reihe von einfach offenen Fragen, die wir nicht wissen. Vielleicht haben Sie ein Immunsystem, was gerade die Infektiosität von Partikeln leichter in den Griff kriegt, dass da mehr weiße Blutkörperchen sind. Wir wissen es nicht. Wir wissen, zurzeit sind da große Unsicherheiten drin. Geht man in diese empirischen Studien rein und verfolgt zum Beispiel Kinder, das hat man in französischen Alpen gemacht und an anderen Stellen, systematisch. Man hat versucht, diesen Ursprung zu finden, wo zum ersten Mal eine Infektion gestartet ist und dann ging sie weiter, wo war da ein Kind in dieser Kette, dann sieht man, dass also die Zahl der durch Kinder verursachten Infektionen erheblich geringer ist. Dass Kinder prinzipiell ansteckend sein können, ist der Fall. Die Frage ist, wie viel. Hier ist es nicht, ob überhaupt. Das war komme ich gleich nochmal zurück, bei den Sterbefällen. Kinder können auch an Covid sterben, aber sehr selten. Bei der Transmission ist die Sache nicht so im Moment geklärt und genau da denken wir, sollten wir in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren intensiv uns forschungsmäßig widmen. Diese ganzen Untersuchungen, die wir ja machen, die Literatur, uns mit den Kollegen austauschen weltweit, dient ja auch dazu, zu gucken, wo müssen wir jetzt Wissenslücken füllen.
Also Kinder können infektiös sein. Ob diese rein der Virus-Titer reicht, um da eine Aussage drüber zu machen, ist hoch umstritten. Wir wissen es nicht, aber es ist schaut hin. Nehmt nicht einfach an, Kinder sind grundsätzlich nicht infektiös. Das ist nicht so. Man sieht, dass Kinder wohl, oder da kann vielleicht nachher die Isabel noch mehr Stellung zu nehmen, ein verbreitertes Spektrum, wenn sie an Covid erkranken, ein erweitertes Spektrum haben. Das ist dann nicht nur der Rachen, der wehtut und Husten, sondern das kann auch in gastrointestinale Haut und andere Symptome hineingehen. Das sieht man ab und zu auch bei Erwachsenen, aber das Spektrum scheint wohl ein anderes zu sein. Das ist auch nicht überraschend. Die Frage, was hier als Früherkennungsmerkmal, als Frühwarnsignal, speziell für Covid, nicht nur durch den Test, sondern schon durch die Symptomatik ist, sehr wenig. Das sind schon zum großen Teil sehr unspezifische Symptome, wo dann letztendlich im Grunde dann doch die PCR-Diagnostik, also den Virus direkt nachweisen oder wenn das schon vorbei ist, Antikörper nachweisen, die Serologie. Das sind Fragen, die kommen. Ja, und dann kam, was ich am Anfang schon erwähnt habe, die Diskussion, die ist jetzt gerade in den letzten Tagen wieder sehr intensiv, wo ich glaube, wahrscheinlich Luxemburg und die Kanner-Klinik mit sehr aufmerksamen Pädiatrinnen wahrscheinlich ganz vorne in der Welt war und gesagt hat, wir haben hier ein Kind, das können wir uns so nicht erklären. Kawasaki-ähnliche Syndrom, vielleicht können wir da später auch noch mal kurz drauf eingehen. Wir schauen mal genauer hin. Und dann kam genau eine Woche später in Paris, glaube ich, da waren dann insgesamt 20 Kinder, die so dieses ähnliche Inflammation, also Entzündung, eine Überreaktion an Entzündung beobachtet haben. Dann kam New York und jetzt sieht man schaut jetzt wirklich weltweit hin. Und jetzt kommt natürlich wieder so eine Welle an großen Konzernen. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass man jetzt wirklich sehr intensiv und genau hinschaut. Und wenn wir uns mal anschauen, wir als Erwachsene, wenn wir krank sind oder eine Grippe haben oder sonst irgendwas, wir tendieren, vielleicht im Moment nicht, aber in der Regel tendieren wir ein bisschen dazu, naja, geht wieder weg, haben wir schon 10-mal gehabt. Wenn mein Kind was hat, dann bin ich aber auf Hochspannung und schaue genauer hin. Und das ist auch gut so. Das heißt, es gibt jetzt eine Alarmbereitschaft oder eine genauere Hinguckaufforderung, eine Awareness für die Pädiater weltweit. Und die sind so eng im Kontakt. Und gerade die Luxemburger Kollegen sind wirklich weltweit wunderbar verknüpft. Man muss es aber auch nochmal, das, was ich mit der Altersverteilung gemacht habe, nochmal ein bisschen in Relation setzen. Und ich hole mal die Zahlen von New York. New York hat etwa, ich weiß nicht mehr, 320.000 Infektionen. 21.000 Leute sind in New York, nur in New York gestorben. Und jetzt sind etwas über 80 Kinder mit diesem Kawasaki-Entzündungssyndrom. 3 oder 4 Kinder sind gestorben von 20.000. Das muss man jetzt noch mal in Relation setzen. Das ist tragisch für jedes einzelne Kind. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht geeignet, um eine Panik zu kriegen. In der Public Health Policy, man muss im Einzelfall sehr sorgfältig und gucken, ist da was? Und ich glaube, das ist auch die Empfehlung, die im Moment gegeben wird. Auch hier in Luxemburg sind bereits, ich glaube, diesen Monat 5 oder so in einem Monat gekommen. Vielleicht muss man das auch noch mal in Relation setzen. In jedem Jahr kommen hier in Luxemburg werden etwa 5 pro Jahr an Kawasaki-ähnlichem Syndrom beobachtet oder gefunden. In der Regel sind die behandelbar und es ist also, dass da ein Kind stirbt, ist ungewöhnlich selten. Das ist behandelbar.
durch Anti-Entzündungsbehandlung und andere Therapien. Und auch, ich glaube, auch die Kinder, die hier waren, sind alle wieder raus aus dem Krankenhaus. Aber das ist die Situation. Ja, vielleicht zusammenfassend. Die Symptomatik bei Kindern ist, die sind zum großen Teil asymptomatisch, also keine Symptome. Ausnahmen. Sie können im Prinzip infektiös sein, wahrscheinlich aber geringer. Wir wissen nicht, warum, weder das erste noch das andere. Warum trifft das jetzt Kinder nicht? Das war ja anders in der 1918 oder auch in anderen Pandemien, wo die Altersverteilung gerade 1918 die 20- bis 25-Jährigen getroffen hat. Zum Teil in meinen gab es so eine W-Verteilung, also so die 18- bis 20-Jährigen und dann nochmal die Älteren. Also hier ist es, was ich gezeigt habe, dieser Anstieg im hohen Alter. Wir verstehen die Mechanismen nicht. Ich glaube, es ist enorm wichtig, diese Mechanismen jetzt aufzuklären. Denn wenn wir herausfinden, warum ältere Menschen so empfindlich sind, können wir vielleicht da was dagegen tun. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, herauszufinden, warum Kinder vielleicht geschützt sind, wenn wir den Mechanismus verstehen und er ist mit Medikamenten oder anderen Maßnahmen erklärbar, können wir vielleicht dieses Prinzip als Medikament oder Prävention für Ältere einsetzen. Das heißt, wir können von beiden Extremen geschützt und empfindlich lernen. Und das ist genau das, warum wir jetzt in der Forschung uns jetzt auch zusammensetzen und sagen, wie können wir denn damit angehen? Wahrscheinlich und da läuft jetzt in 160 Ländern eine Studie, die wird von Jean-Laurent Casanova, der früher in Paris im Neckar war, der jetzt im Rockefeller ist, geleitet, wo man alle die genau untersucht, die unter 50, aber die meisten sind dann, der ist ein Schwerpunkt auf Kinder, die seltene Erkrankungen haben, seltene Erberkrankungen. Wenn ich im Immunsystem meine Lymphozyten nicht gebildet werden können, dann bin ich natürlich extrem empfindlich. Kinder, die Organtransplantationen haben, die Tumorerkrankungen haben, die gerade in der Chemotherapie drin sind, die sind hochempfindlich. Das heißt, im Grunde muss ich hier diese vulnerablen Gruppen schützen. Ich glaube, man sollte auch den Blick darauf werfen, dass in der Crèche, im Kindergarten, in der Schule, die wir auch eine Verantwortung natürlich für die Kinder haben, das habe ich jetzt, glaube ich, dargelegt, aber auch den Blick nicht vergessen auf die Kindergärtnerinnen und auf das Personal. Das ist natürlich wie die Ärzte, die Krankenschwestern und die Lehrer an der Front, und da haben wir eine besondere Verantwortung für. Ja, das ist die 3 wichtigsten Fragen, die ich angehen wollte. Vielen Dank. Thank you very much, Rudy, Aline, Benny. I think it's impressive what the sheer amount of work that has been accomplished by the task force in the last 4 weeks. I mean, it's hardly possible to ever see a clear start date and the product of that quality. I assume you may have questions, and insofar as you do, I think speak up, and I suppose the people who are addressed will be able to align with the question by themselves. I don't have to edit this. Thank you. There are no questions forthcoming. I assume that, is there one? Yes, there is a question. Well, my name is Annette Welsh. I'm working for Luxembourger Wort, the newspaper. And my question would be to all of you three, how
in how far did the government take your recommendations serious, or how far did they accept them and set them in reality? So, how much did you influence the policy of the government? I just start. So I was asked about a week ago, or 1.5 weeks ago, to with Isabel to try to get the facts. And so we wrote this up. This is on the webpage, what we wrote up with those conclusions. And those I have presented or given over to the Ministry of Health. So I think the discussions precisely on the policy is still going. So the issue of I think principally should kindergartens open, or should there? I think a lot of the things flared up in discussions from the public. I don't know yet how much they will be taken over, because this question is still, I think, the policy being worked up right now. The way we understand ourselves is that we, in a really fact-oriented manner, help them. I think the conclusions there are, and this is also what we try to convey. You don't have to panic in terms of the health of the children. You also have to, I didn't address this in here, this is probably for some other, there's a lot of work going on as well. Being not able to send children to kindergarten is also has a very strong effect. This is not where I'm an expert in, so you really have to balance it. The other one is what I said at the end. Make sure you take care of the kindergarteners, the personnel there, and I have no, let's say, signals that they don't listen to that. I don't feel I should make the policy directly. Yeah, I can add on this point too. So what we are trying to do is to understand the different mechanisms, to understand, so in our case, to understand really the interdependence between the decisions that are taken from a public health perspective on the economy and vice versa. What I can say is, even so, we are collecting a lot of data. I have not mentioned it in the presentation, but this work has been made possible thanks to the help and the collaboration of many, many actors, be it public institutions, public administrations, but also federations and all kind of actors really in the economy. And what I can say is that everybody, and public authorities too, decision makers, are interested in understanding. It's extremely complex, of course, but this complexity, I really feel a real, genuine interest in trying to understand what could be the consequences of this and this decision. But of course, we are not there. I fully agree with Rudi. We are not there to take the decisions. We are there to inform them as much as possible. The only thing where perhaps we feel that we have an urge to have a strong statement is that in order to be able to understand this complexity, we need to have data, and therefore we indeed
urge people to participate, because the worst case scenario would be to have no radar at all and not to know what's going on in the economy, not to know what's going on in the families, etc. So we are going through an extremely deep fight here. It's really an unprecedented episode here. This has major implication from a health perspective, of course, has major implication from an economic perspective, but also from social. So there are a lot of stress situations, both from a working condition perspective, both from a family perspective, both from a homeschooling perspective. So there are lots of things, and there to participate. The second big point we are saying, and that's because we see it so strongly in the figures, without testing, so without knowing where the infection is, it's impossible to control it. So there as well, we make a strong statement. I think that are the two major points. Thank you. I think it's an excellent question. In our work package, we derive 3 types of recommendations: short-term, mid-term, and long-term. Also, we address different stakeholders: companies, local authorities, and European authorities. I'm not privy to the discussion that companies have internally. I'm not privy to the discussion that government has or European authorities, so I cannot really recommend on that. But in the work package, we do have stakeholders from the governments who are engaged in the ongoing work of the work package. And I think this shows that government is highly interested in the work we are doing and eager to hear about the feedback and recommendation that we want to delegate. As for the short term, I think we do see some action already taking place. In fact, the border have been eased, and we see flows of trucks moving around. Goods at the stores are not in absence as they used to be for a while. So I think everyone has stockpiled enough toilet paper. We don't need to worry anymore. We do see some action there. In terms of the midterm and the long term, I'm pretty sure that we will have a follow-up discussion in the near future, for example, regarding stockpile of certain goods. It's not something that we expect an action immediately, but those are things that we should seriously consider if we want to change how things are done in the longer horizon. Thank you. Stefan Polly, Radio 10,7. Ich habe für dich eine Frage für Madame Müller, eine Präzisionsfrage bei der Modellierung von den Leuten, die arbeiten, wenn die krank sind, da können sie auch im Prinzip nicht auf die Arbeit gehen. Geht das mit Arbeit zu tun, aber ja, wie geht das modelliert? Geht das 3 Wochen? Geht das ein Pauschal? Ja, wie geht das im Detail modelliert? Wir haben mit den Schulen vom Congé partiel, vom Congé pour raison familiale an, vom Congé des Maladie mit abgeholt. Dafür gesehen wir die Leute, die krank waren, da haben wir nicht spezifisch, können wir nicht quantifizieren am Congé de Maladie, wen krank war durch den Covid oder nicht, aber das ist aber an der Modellisation mit rangeholt durch den Congé de Maladie, ja. Okay. Merci. I would have another question, if it's possible, for Professor Mantin. You talked about measures that could be taken to make supply chains more resilient, like building up more stocks or producing in a more local way. On the other side, I guess that these measures like just-in-time or having less stocks were made for a reason, probably for price efficiency or efficiency in general. So do you have any, would say, guesses or ideas how this, if we would take these measures like more stocks and more local production, how this would affect efficiency in the supply chain or logistic economy? Thank you.
Very good point. Clearly, we have reached this situation for a reason. There is an overall race for cutting the price and cost. So therefore, we try to be more efficient, growing, globalized. We have all this increased specialization of different manufacturers. So that's why we have been moving in this direction. But maybe we have tipped the point in favor of going too lean and becoming too fragile. Now, whether we will tip back a little bit in the direction of becoming more resilient, that's a very good question. Now, it depends on me, on you, and everybody here, whether we will go and ask for more transparency. I want to know where the products are coming from. Maybe I want to buy for goods that are made closer to home. Maybe I want to trace back to the factory. So if we don't come up with those demands to the sellers, manufacturers, it will be really hard to transition the situation. Now, we do see effects taking place. So for example, there has been a lot of movement to get production in China, but in recent years we have seen also a little bit of move away from China for two reasons. One is that the cost of producing in China has increased, and therefore we see some gravitation to a nearby country where the cost is somewhat cheaper, but more profoundly because of the Trump administration. They have this friction with China. They have been imposing tariffs, reducing tariffs, imposing again, and sellers in the US are becoming aware of the increased uncertainty that they're facing, and they started shifting away to other countries. So for example, Vietnam is becoming one of the winners from the current situation, not the pandemic, but the friction, the trade friction. Now, moving production, changing supply chain is a long process. So it's not going to happen overnight. Setting up a facility in a different country, you need to make sure that you have the right environment, you have educated or skilled labor, that supply chains are there to make sure that you can have components moving into the facility, you have the supply chain to bring it to the port or the airport. So it's a long process, and therefore I don't expect the situation to change overnight once the pandemic is over. But maybe there will be some thinking over that will take a couple of years to see a change. And again, I think it's up to consumer, maybe some regulation to induce and facilitate a change. Thank you. Merci. Thank you, everyone. Thank you.